And another pole of that is here, this place. Now, Tamil people and Kashi, they have a, we know that they have a thousands years of connect. Thousands years of connect. And instances are numerous. But again, this has weakened over the time, a long period of, as I said, invasion, colonization has weakened. Because deliberate attempt was made by the colonizers and the invaders to weaken that sense of Bharat. And when we talk about the sense of Bharat, the idea of Bharat, it doesn't find much place in our curriculum. Now it is being brought in slowly and slowly. It is a challenge which I'm sure our academicians, our scholars, our policymakers will address, and they are addressing it. But along with this, we have to revive. We have to, I won't call it just rediscover because it is there, but re-energize the connect that we have had for thousands of years. And this connect is very, very crucial. From Ganga to Kaveri, these two connects are the anchor on which the whole Bharat was built, is the spinal cord of it. The festival began last year. We had Kashi Tamil Sangama, and it was a phenomenal experience. Professor Kamakoti and his team, they bore the most of the brunt here, organizing the everything, silently, smiling as his characteristic a smile. He kept building it. Many people, railway did wonderful job. The way they took these people, the way they adjusted everything. They calibrated their entire program to suit the travelers, to suit the program. Volunteers, amazing, amazing dedication. In fact, the sense of commitment, the sense of dedication with which they worked, overcoming at times very irritating questions of the people. Because people are very initially said, what is this? There must be some design. There must be some angle to it. Because this is how we are used to think. No? Over the time, unfortunately, we see design and intrigue everywhere. So when last year it came, some of the volunteers, they said, look, they were getting all kinds of questions that say, what is the design behind this? Why this is? But they patiently, very amicably, affably, friendly way, they addressed them, won over their confidence. People participated, and all the passengers, they also conducted themselves so beautifully. It was an example of a perfect harmony of a family. Everyone was helping each other. From this end, Kashi end, as we know, we heard about how the UP government, UP people, they joined with enthusiasm, with the fervor of a festival to host the people coming from this land. And in between, while traveling in between railway stations, the travelers, many of these passengers, those are people who went there, traveled and came back, they narrated a very heart-touching experience that how people en route, they looked after them wherever the train stopped, and how they were received. It was all a joyous moment. Naturally, the temptation was that it must continue. It cannot be a one-off event. And so we are beginning this KTS 2. Professor Kamakoti said he is very hopeful of KTS 3. I for one believe that there will be KTS 100. You know why? Because, this festival is a character of the society. Since it was buried, it was put in the subconscious
pushed into the subconscious. Government acted as a catalyst. Okay, bring it up, bring it up. Eventually it has to be taken over by the society. It has to be taken by the social institutions. It has to be taken over by the philanthropist. And why only Kashi, Tamil Nadu? Only to Kashi. When we see this on the bank of Kaveri, great Tyagaraj festival, Tyagaraj Aradhana, I see the Tyagaraj great festival. Why can't we have a Kaveri to Ajodhya also? There can be. There are many. Many festivals, there are many potentials which are still in the womb. They are at the baby stage, at the embryonic stage. They need to be nourished. And nourished to grow, to flourish. And this flow of the people both ways, it must continue. We must also have a festival where we invite people from that side to this side. This to and fro has to continue because this is Bharat. This is how. No amount of teaching, no amount of lecturing will work. When people experience this, go and see. When they go and see that, look, then they have more than 40,000 Tamilians living in Kashi for hundreds and hundreds of years. Hundreds of Tamilians visit every month Kashi. Now, on a larger public discourse, and don't read in the newspaper, don't read in the media, because everyday people read the only newspaper. And newspaper has only gossips and stories. Nothing much happening, something sensational here, something sensational there. And even if there's no sensation, try to bring sensation, make it as spicy, because this is the stuff of everyday meal. But actual life, how it is. So it has to be eventually it has, after initial hand-holding by the government, it has to be taken over by the society and institutions. Here I also would like to impress upon our universities, both state and non-state universities, that while this festival, the format of it, Professor Kamakudi has explained that how the train will go, how will go, people will go, how will be selected, what all events will be held. But this is only a small minuscule of people, those who would be going there. It's more about the core is essentially the connect. And this connect has to, I think the university should start sessions, discussions within their respective campuses, in their colleges on this connect. It should be a subject of discourse, collective discourse among the students, faculties. And when the Kasi Tamil Sangamam is going on, it may be, when it starts and all, when it's a telecast and all, whether the universities can also organize something during the period. Greater awareness, essentially, greater awareness. Let us talk about it, let us discuss about it, let us know about it. And then curiosity will come up, more and more people. And then you will find there is so much inherent good force in the society. There are so many philanthropies, so many good people in the society. They will come forward, and I'm sure the beginning will turn into a really national festival. National festivals, I should say, not only one, where we will find a manifestation of Ek Bharat, Shrestha Bharat. I wish all those involved with this all the very best. I wish the KTS to a great success. KTS 1 has sent a very high benchmark, so KTS 2 will have a challenge, because you have to go at least a notch above. You cannot afford to come down. That is certain. Even at that stage, no, we have to strive towards going a notch above that. And there, I'm sure people will do. And amount of work which was done in the KTS 1 with the same zeal. Whether people writing, there are expert writing books about this, about giving those books about, Hema Arya, they wrote, within a short time they produced 200 pages, documentary evidence connecting this, which we could distribute to the people. People of the passage, Tamil, Hindi, English, all the languages. People of Kashi, UP also, they got to know for the first time that, yes, oh, is it so? So everyone, I'm sure, with the same zeal, we will continue to make it
still a grander success. Thank you very much. Thank you, KTS, to all the best. Everyone, thank you. Jai Bharat. Many thanks to our Honorable Governor, Thiru R. Ravi Avargal, for his address on Kashi Tamil Connect. Sir, I'm sure that with your advice and guidance, we would make KTS 2.0 even more successful and set another benchmark. And now, the floor is open for an interactive session. May I now request Professor V. Kamakoti, Director of IIT Madras, to address the crowd if there are any queries related to Kashi Tamil Sangama 2.0. Are there any queries from the audience? கார்த்திகேயன் சிதம்பரத்திலிருந்து. காசி தமிழ் சங்கத்தில் நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது ஒரு கண்காட்சி பொருட்களை, புராதன பொருட்களை, புஸ்தகங்களை, அதை நாங்கள் இந்த முறை பார்க்க முடியுமா? போன வருஷம் கண்காட்சி வச்சிருந்தோம் பிஹெச்யூல. இந்த வருஷமும் நமோகாட்ல அது மாதிரியான ஒரு கண்காட்சி வைக்க போறோம். பிளஸ் அயோத்தியால இருந்து நீங்க வரதே அங்க வாரணாசியில ஒரு மியூசியம் இருக்கு, அதை தொடர்ந்து அங்க ஒரு கண்காட்சியே இருக்கு. அதனால 2 கண்காட்சிகளை நீங்க பார்க்கலாம். வணக்கம், நான் திருச்சியிலிருந்து புகழ். இப்போ அயோத்தியில கோயில் கும்பாபிஷேகம் சொல்லி வச்சிருக்காங்க. இப்போ நம்ம போறதுனால அங்க போலாமா, இல்ல கோயில் மட்டும் அயோத்தி ராமர் மட்டும் தரிசிச்சு வரலாமா? கோயிலுக்குள்ள சில ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட நீங்க பார்த்துட்டு வந்துடலாம். வணக்கம் சார், மயிலாடுதுறையிலிருந்து பேசுறேன், சுந்தரராஜன். எண்ணூர். நம்ம ஊர்ல இந்த காவிரி படித்துறையில 5 விஸ்வநாதர் இருப்பார், காசி விஸ்வநாதர். 30 மீட்டர் ஆப்போசிட் எதுக்கு 5 விஸ்வநாதர், கேதார்நாத் எல்லாமே இருப்பாங்க நம்ம காவிரி துலா கட்டத்துல. இப்போ என்ன கேட்டுக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம், இவ்வளவு தூரம் நம்ம போறோம், நம்ம காசிக்கு போய் அயோத்தியா எல்லாமே வணங்குறோம். ஆனா கயாவில் போய் ஒரு பித்ரு தர்ப்பணம் பண்ணா இன்னும் நல்ல விசேஷமா இருக்கும். அதை ஐயா ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இந்த காசி விஸ்வநாதர் மூலியமா அதை கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா, அத நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு நம்மளுடைய தர்ப்பணம் தான் நம்மளுடைய இது, மூதாதையர்களுக்கு நம்ம பண்றது. அதை கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா. KTS 3.0. வணக்கம், நான் தாம்பரத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். ஒரு முஸ்லீம் லேடி வந்து காசியை பார்க்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டு என்கிட்ட கேட்டாங்க. நான் இந்த IIT மூலிமா அதை பதிவு பண்ணி கொடுத்தேன். அவங்களுக்கும் கிடைச்சிது, காசிக்கும் வந்தாங்க. அதை பார்த்துட்டு மோடி ஐயா இந்த மாதிரி ஒரு முஸ்லீம் பொண்ணுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு தந்து என்னை காசியை கொண்டு போய் காமிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றின்னு சொல்ல சொன்னாங்க. அவங்க வர முடியல, அவங்களுக்கு கிடையாது, அதனால என் மூலியமா அவங்க சொல்ல சொன்னாங்க. உங்ககிட்ட சொல்றேன், அந்த காசியை பார்த்து அவங்க உண்மையவே ரொம்ப பெருமிதப்படுறாங்க. அவங்க ஒரு சிவன் கோயில தான் இப்பவும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து முஸ்லீம் மதத்தை விட இந்து மதத்தை, இந்த கலாச்சாரத்தை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கான். அதனால அவங்க ஏத்துக்கிட்டு அந்த கோவில்ல அவங்க வேலை செய்யறாங்க. அதனால அவங்கள கூட்டிட்டு போய் காமிச்சதுல எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா நம்ம மோடி ஐயா வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ஏழை பணக்கார இந்த வித்தியாசம் இல்லாம எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல ஒரே ட்ரெயின்ல கொண்டு போய் கொடுத்தாருங்க பாருங்களா, அங்க இருக்காரு மோடி ஐயா. மோடி ஐயா புகழ் எங்கேயுமே. நான் இந்த கடைசியா இந்த பஸ்ல வரும்போது மோடி ஐயா பத்தி நான் அந்த தம்பிகிட்ட கேளுங்க, பேசி பஸ்லயே இருக்காரு அந்த தம்பி பேசி எனக்கு அழ வந்துருச்சு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, மோடி எல்லாரும் திட்டினாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல வந்தப்போ. அப்ப நான் சொன்னேன், மோடி ஐயா திட்டின அத்தனை பேரு இன்னைக்கு வந்து இதே இதுல எல்லா மக்களும் வந்து பாக்குறீங்க. யாரால பாக்குறீங்க, எதால பாக்குறீங்க? இந்த மோடி ஐயா வந்து தொலைநோக்கு பார்வை. அதோட பட்டி தொட்டில ஒரு ஸ்கேன், ஒரு பூக்கடையில, ஒரு செருப்பு கடையில, இங்கெல்லாம் ஒரு ஸ்கேன் வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது எவ்வளவு பெருமை. இதெல்லாம் முடியாத ஒரு காரியத்தை அவர் முடிச்சு காமிச்சிருக்காரு. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு 20 ரூபாய் கையில இல்லைன்னா கூட நம்ம போனை வச்சுட்டு அழகா காமிக்கிறோம். எப்படி? இதை யாரால கொண்டு வந்தது? மோடி ஐயா கொண்டு வந்தது. அந்த மாதிரி காசியை கொண்டு போய் நம்மள, வாரணாசியை கொண்டு போய் 3 சங்கமம் தண்ணியில குளிக்க வச்சு, அதுல ஒரு VIP விட நம்மள
ஒரு மந்திரி கூட அவ்வளவு கிடைக்காது. அவ்வளவு அழகா போலீஸ் கூட்டு வந்து மேடம் சாரி டு இன்டரப்ட், சாரி மன்னிக்கணும், இன்னும் அடுத்த ஆட்கள் இருக்காங்க. தேங்க்யூ so much for your experiences. And audience கிட்ட ஒரு சின்ன request, காசி தமிழ் சங்கமம் phase 2 பத்தின ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா மட்டும் இன்னும் 2 நபர்கள் அதை பத்தி கேள்விகள் மட்டும் கேட்கலாம். 2 நபர்கள். வணக்கம் சார், ஆறுமுகம் ஃப்ரம் தூத்துக்குடி. என்னுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா, நான் phase 1ல டிராவல் பண்ணியிருந்தேன். நாங்கள் இலக்கிய பிரிவிட போயிருந்தோம். எங்களுக்கு வந்து பாரதியார் பற்றிய ஒரு லெக்சர் வந்து டெலிவர் பண்ணாங்க. ஆனா இன்னமும் கூட குமரகுருபருடைய காசி கலம்பகம், இந்த மாதிரி காசி திருப்புகள், இந்த மாதிரி பல தமிழ் சார்ந்த காசி பதிவுகள் இருக்கு. இது பற்றிய ஒரு விளக்கம், ஒரு அவேர்னஸ் இந்த 2.0ல இருக்குமா அப்படிங்கறத கேட்க விரும்புறேன். இந்த 2.0 வந்து நிறைய பார்க்க போன தடவை மிஸ் பண்ணிட்டோம் KTS 1.0ல. அதனால நிறைய புஸ்தகங்கள் மூலமா இதை நாங்க காசி தமிழ் அந்த கனெக்ஷனை பத்தி புஸ்தகங்கள் நிறைய போடலாம். இந்த சொற்பொழிவுகள் வந்து ஃபுல் டே இருந்தது போன தடவை, அதான் ஹாஃப் டே, அதாவது 4 hours இருந்தது. இந்த வரை அது 2 hours தான் இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து இப்ப நடக்க போறது நமோ காட்ல, காசி கரையில, கங்கை கரையில நடக்க போறது. அதனால இன்னும் கொஞ்சம்